recevoir 10 commandements yo non mais bon Dieu, et bien peuple là pendant 40 jours ça yo pral impatient. Yo pral faire un veau d'or, yo pral dire mais bon Dieu ça qui fait une sortie en Égypte là. Et colère bon Dieu pral frapper yo et bon Dieu pral dit même Jean nous lit dans psaume 94 là, il pral dit génération ça yo pas prêt repos maintenant. Qui donc génération ça pas rentrer dans le désert. Yo pral errer, ça veut dire yo pral perdu dans le désert. Mais c'est pas tout simplement yo pral perdu dans le désert, mais c'est parce que le désert là pral pour eux même yo côté yo pral expérimenter bon Dieu. Théologien dit le désert c'est un lieu pédagogique. Pédagogique parce que désert là c'est moyen bon Dieu pour l'utiliser pour capable faire Israël connaît qui qualité bon Dieu que lié dans la vie. Dans le désert là pour expérimenter la soif. Dans le désert là pour expérimenter l'incertitude. Dans le désert là pour expérimenter la faim. Mais dans le désert là tout, il pour connaître la consolation. Par exemple, bon Dieu pour faire la manne sauter dans le ciel là pour capable le peuple à manger. Par exemple, bon Dieu pour faire de l'eau sortir dans rocher pour capable boire. Qui donc en même temps des souffrances, en même temps désert là, il y a des incertitudes, en même temps désert là, il y a des situations qui sont confortables. Et bien dans le désert là tout, il y a consolation. Dans le désert là tout, il y a consolation. C'est Raphaël dit désert là, c'est un lieu d'expérience de Dieu. C'est côté monde a fait expérience avec mon Dieu. Donc dans l'expérience qu'on fait avec mon Dieu, la persévérance et l'endurance, c'est deux mots qui sont importants dans l'expérience qu'on fait avec mon Dieu. Israël dans le désert, lui expérimenter la persévérance au désert. La persévérer dans la foi dans mon Dieu. Non la foi que bon Dieu a manifesté à lui-même dans mi-temps situation difficile. C'est comme nous sommes capables de dire désert là pour Israël, son classe liée. Son classe côté, apprendre qu'on est bon Dieu à travers des événements, non pas à travers ça il rapporte, ça il dit à partir des ancêtres d'Abraham, à partir des ancêtres d'Isaac, à partir des ancêtres de Jacob, non. Mais à partir de ça lui-même, l'a expérimenté avec bon Dieu. Et ça l'a expérimenté avec bon Dieu dans le désert là, en pile fois il y a un goût en mai dans la bouche. Ça veut dire en pile fois, il porte au découragement. En pile fois, il même porte à virer d'eau par bon Dieu. En pile fois, il même porte à même blasphémer dans bon Dieu. Parce que dans le désert là, il va blasphémer dans bon Dieu. Et nous avons chanté dans le chant d'entrée, le peuple a traversé. Et il soif, il demande de l'eau pour le boire. De l'eau en mer, il commence à babiller. Donc, non côté Israël arrive dans le désert, il dit Moïse, est-ce que c'est bon côté? Est-ce que c'est place qui manquait en Égypte qui fait ou prendre nous mener nous dans le désert pour nous venir mourir dans le désert? Ça veut dire c'était un moment d'épreuve. C'était un moment difficile dans la vie. Mais il a traversé le désert. Bon Dieu conduit dans le désert là. Et une image qui est importante, c'est que montrez-nous dans le désert là, bon Dieu marchait avec eux la journée ou la nuit. Même si le désert là, il y a souffrance, même si le désert là, il y a déception, même si le désert là, il y a désillusion, eh bien, bon Dieu avec eux dans le désert. Et c'est là où il dit, le désert, c'est un lieu de connaissance de Dieu, un lieu d'expérience, un lieu pédagogique, un lieu de connaissance de Dieu, parce que vous connaissez bon Dieu dans l'expérience qu'il a fait avec lui chaque jour dans le désert. Donc, nous avons rentré dans un cheminement à travers traversée du désert là, pour capable faire nous comprendre dans mi-temps toute qualité de désert que nous avons traversé dans la vie nous, bon Dieu est là avec nous. Et nous avons besoin de gagner la persévérance dans mi-temps désert la vie nous. Et désert la vie nous capable plusieurs bagailles, surtout pendant pratiquement presque 2 ans. Puis gros désert que l'humanité traversé, c'est désert pandémie que le traversé.
Et nous sommes capables de gagner l'autre réalité de désert dans la vie, nous. Désert spirituel qui est dans la vie, nous. Parce que nous avons mené de lutte et de combat dans la vie, nous, comme chrétiens, pour nous capables de servir mon Dieu. Et tant carrément, comme un temps qui est marqué par de grands exercices spirituels, son temps qui rappelle nous que la vie nous sont combat que lié. Et dans le combat, ça, nous avons mené dans mi-temps désert, la vie nous. Dans mi-temps situation, la vie nous qui présentait comme désert. Donc nous avons besoin d'endurance. Nous avons besoin de la persévérance. Et thème qui couronne nous, nous jouons dans Paul et Romains chapitre 12, verset 12. Il dit, c'est pour nous gagner cœur content dans l'espérance. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Et pour nous capables de gagner la joie dans l'espérance, il faut que nous capables d'enraciner nous dans bon Dieu. Et pas aucun moyen pour nous traverser quel que soit désert dans la vie nous, que nous appuyer nous sur mon Dieu. Qui donc, premier pas nous pourrons le faire, on commencer là, à partir de demain, nous pourrons garder endurance nous par rapport au péché. Parce que dans le désert là, Israël était tenté. Israël était porté à décourager. Dans le désert là, Israël était porté à virer d'eau par mon Dieu. Israël était porté à blasphémer mon Dieu. Nous pourrons regarder ensemble par rapport à surtout aux 7 péchés capitaux, qui sont les racines péché, pied à terre péché dans la vie, nous comme chrétiens. Donc, demain, premier pas nous fait, nous allons regarder ensemble comment nous appeler pour nous capables, la prière pour nous capables d'endurance, la prière pour nous capables d'affronter première réalité désert dans la vie nous, désert péché dans la vie nous, qui voulait en pile fois faire nous perdre route la caille bon Dieu. Donc frère avec ce moyen, dans la célébration à soya, on nous déjà présenté by bon Dieu situation désert que nous vivons. Identifier chaque monde à soya l'arrivée la caille nous, identifier une réalité de désert spirituel, une sécheresse spirituelle qu'on va vivre, qui souvent voulait faire virer de bail bon Dieu, ou bien qui souvent voulait faire qu'il au loin bon Dieu, pour que rentrer dans le désert là, avec situation ça, ou capable de demander bon Dieu, soutenir et bonne force pour que vous capable de rentrer dans la terre promise. On nous demande bon Dieu la grâce ça, pour nos papas, petites là, avec l'Esprit Saint.
de l'offrande qui t'est consacrée, Seigneur, nous attendons des fruits du salut. Débarrasse-nous de tout ce qui doit mourir. Renouvelle-nous constamment de ta propre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi, lumière qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. C'est où qui sent tout bon, et tout ça qui sent, c'est non où l'y sorti. T'en prie, fais l'Esprit Saint, mettez cadeau ça y a pas pour vous, comme ça c'est pour avantage nous, et à tourner, corps, accent, Jésus-Christ, grand maître nous. Les Jésus accepté souffrir pour propre volonté pâle, jour trahi là, li prend pain, li dit ou merci, li casse le bail partisan yo, li dit yo, prends, mangez là dans le tout. Réellement vrai, ça c'est comme moi, ma baille pour nous.
Même j'entends les au fin manger, li prend calice là, li tourne dit ou merci, li bay partisan li yo, li dit yo. Prends, bois là dans l'auto, réellement vrai, ça c'est sans moins. C'est sans l'autre contrat qui va là pour tout temps. C'est sans qui pral couler pour nous, et pour tout le monde, pour pardonner péché. Fais ça pour nous songer moins. Allons, belle merveille, nous pas capables de comprendre, mais nous croyons. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, Monseigneur Thomas Winsky et tous ceux qui sont au service de ton peuple. Souviens-toi de Jean-Robert Bélisère et de M. Lexius, petit frère. Puisqu'ils ont été appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur Abigail Saint-Fort qui célèbre son anniversaire de naissance aujourd'hui, nous implorons ta bonté. Sur Kerny Jean, nous implorons ta bonté. Et sur James Dumerville, nous implorons ta bonté sur lui et nous te demandons la délivrance et la libération pour lui. En action de grâce à Lynn Marcelon, nous implorons ta bonté et toute sa famille. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Michel Archange et Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuse d'être invitée au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur Jésus, pardonne ce recevoir, Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Que cette communion à ton mystère, Seigneur, nous fasse vivre davantage, qu'elle nous apporte à la fois la remise de nos dettes et ta protection pour l'avenir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous un petit moment. Frère Maxime, bonsoir. Alors, je dis à nous dire, nous gagnons, mais nous plein. Ça, c'était la première partie dans la journée. C'est pas dans la journée, non. Service à soir. Mon père, merci. Parce que vous te promettez, eh bien, vous baillez ça, vous te promettez là. Ça, c'est son commencement. Et Pierre-Marie, c'est un confrère. Alors, nous tous nous connaissons Père Renol. Alors, ça, c'est mon air, c'est un bord là-dedans, sans l'autre bord. Alors, ça, c'est l'autre bord. Nous avons fait le premier bord, ça, c'est l'autre bord à nous point. Et puis, je connais si Père Luc, c'est parti mi-temps là-dedans. Donc, son seul boule et qu'a roulé. Alors, je connais côté où mettez là-dedans dans la colonne, ça, dans toi, parce que, enfin, ils ont une belle équipe. Nous disons, bon Dieu, merci. Et pour toute expérience, j'arrive à délivrer nous, spiritualité, son cadeau bon Dieu, cadeau pour l'église là. On a fini service, partie service qu'on y a là pour nous rentrer dans les Maya Action. C'est un moment que nous-mêmes nous travaillons pour la justice dans le pays ça. Et ça veut dire, je dis, à traverser le désert là, ce n'est pas pour nous seuls. Nous faisons pour toute Boarod. Et nous pas rentrer immédiatement, sitôt que nous venons chanter chant de clôture pour mettre cela. Immédiatement après les Maya Action, c'est bénédiction, c'est adoration, Saint-Sacrement avec louange. Et ça veut dire service à soi, service main plein. Et tout le monde vient chercher, pas de monde là qui a sorti, mais vide. Merci. Se me olvido decirlo en español. Acabamos con la misa y vamos a seguir ahora con Nehemiah Action. We stand bold for justice. We stand bold. Nous ici pour ça aujourd'hui. Nous allons camper avec tout le reste. Non. Vamos a seguir con Nehemiah Action y para trabajar por la justicia en el condado de Broward. La cruzada esta noche va a ser no solamente para nosotros, sino para todo el condado de Broward. Thank you. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La
garder nous. Donc, on a demandé tout le monde qui a passé cette action passer pour nous dans deux bords, dans mi-temps. Support the more central, if we can go move through the two part of the center. That means all facilities and all people are protected. You all, through your hard work, made that happen. We also won a commitment to have surprise inspections conducted on facilities that have been identified as having safety problems. We have requested a meeting to get an update on this portion of our issue, but it is not scheduled yet. We anticipate having a more detailed update by the celebration in May. Thank you. Good evening, Board Just. From below freezing temperatures in Texas to increased hurricanes affecting Florida, it's becoming harder to ignore that environmental issues are impacting our lives in substantial ways. But this reality isn't anything new. Racist redlining practices from the 50s and 60s is one of the main reasons that neighborhoods of low wealth and communities of color have less trees, more concrete, and about 20 degrees higher temperatures. In addition, Black Americans are 75% more likely to live in close proximity to facilities that emit toxic air pollutants, which explains why Black children are twice as likely to develop asthma as their non-Black peers. Even our government spending emphasizes that we have a problem. In 2020, the U.S. spent $96 billion on natural disasters and weather events. That's double 2019. Climate issues are affecting our lives every day. Care for the earth is not just an Earth Day slogan. It's a requirement of our faith. We are called to protect people and the planet, living our faith in relationship with all of God's creation, which is why Bold Justice has joined 17 other justice ministry organizations throughout the DART network to kick off our National Care for Creation Sponsoring Committee. Roland Abel of Miramar United Methodist and myself of the Sanctuary are the representatives on this committee, and we are looking into things like the connection to redlining and the heat index and the rising sea level, which is especially important to us here in Broward. We will form our committee this fall after listening to the stories of our people in House meetings. Let's continue to stand bold for justice. Thank you so much, Joyce and Barbara. At this time, we're going to be moving to one of our action items, and that is the matter of permanent supportive housing. We'll be sharing with you a background to the issue. Maria Turner from the Unitarian Universal Congregation of Fort Lauderdale will do that. And then we'll have some testimonies. And right after that, Reverend Kennedy McGowan and Janine Bummel from the First Presbyterian and Trinity Lutheran Church, respectively, will share. Marie, you're on mute.
Good evening, Board Justice. Here in Florida, we are considered the warmest state in the U.S., and Texas ranks at number 4. But we all just witnessed the unprecedented events that took place in Texas just 3 weeks ago. Temperatures below freezing, people without water and electricity, and homeless individuals were found frozen to death on the streets. Let me say that again. People were found frozen to death on the streets in the 4th warmest state in our country. And that just emphasizes that people should not be homeless. The problem of homelessness is not an isolated issue. And in Broward, homelessness is not just an issue, it's a crisis. A crisis that many of us encounter on a daily basis because it's impossible to ignore. In 2020, Broward homeless population was 2,221, with nearly 1,000 people on our streets with nowhere to go during the pandemic. And the reality is that 90% are receptive to help. On top of that, 611 of these individuals have a severe mental illness. Our county has a list of 192 chronically homeless individuals right now that could be located and put into permanent supporting housing. And these are all pre-COVID numbers. In just 5 days, the county will go out and conduct a census of all the sheltered and unsheltered homeless individuals. And with the loss of jobs, evictions, and the increase in mental illness, our homeless population could potentially spike even more. Which is why I'm thankful that we have remained steadfast in our fight for 200 units of additional permanent supportive housing for homeless individuals suffering from mental illness. We didn't stop this important fight when the pandemic started because our cities and county didn't stop making decisions. Government spending didn't stop. And most importantly, the suffering of our homeless and mentally ill brothers and sisters did not stop. We've been meeting with proposal sponsor and other county staff monthly, and through continued conversations and strategy, we were presented with a revised plan for 50 units a year, which would get us to 200 units in 4 years. Prior to the pandemic, the county was increasing supportive housing by 30 units a year, so going to 50 will be an increase. However, our goal is to get all the units into work within 3 years because we need care, not crisis, and we need it now. So now we will hear from 3 members in different cities in our county to share just how pressing this issue is. Good evening, Board Justice. I'm a member of the Eliatha Seventh-day Adventist Church in Tamarack and a resident of Coral Springs. And when we talk about standing up for our homeless brothers and sisters, this hits home for me because my older brother is homeless and is currently living in a hotel room that I help him from time to time. A few months ago, my brother discovered his dead wife's body after she overdosed on drugs. My brother literally tried to bring her back to life and he failed. He had a mental breakdown and was Baker-acted. Due to a stroke, he was in a coma for 5 days. And during that time, he wasn't obviously able to work, so he lost his job. After getting discharged from the hospital, he eventually ended up on the streets because he had no money. He started living in an abandoned warehouse in Fort Lauderdale. I wasn't able to find him for about 3 to 4 months. But then when I found out that he was panhandling just 9 minutes from my job, that day I immediately went to find him after work, and there he was on the side of the road. I was heartbroken. Since then, I have continually provided him with aid, but my brother needs real intervention, not only housing, but support to help him overcome his addiction, as well as the onset of mental health issues. Just like you, Yolanda, the issue of homelessness hits too close for comfort. I'm a pastor at the Sanctuary Church here in Fort Lauderdale, and homelessness, honestly, can affect anyone. And over the years, I've heard many stories of how people ended up on the street.
The one that kind of currently sticks in my head is this one about a man named Doug. And Doug, for many years, he had a good life. But then his daughter was killed by a drunk driver. And soon after that, his mother died suddenly, unexpectedly. And then things just got worse. A few months later, his business partner and his friend committed suicide right in front of him. And all this loss, this chaos, caused him to fall into this deep downward spiral. And he lost everything. And over the years, he has not been able to get back off the street. And so when I recently asked him, I said, Doug, what would it mean to you to have housing? He looked at me and he said, it would give me dignity, self-respect. I could also have the ability to get a job. In all honesty, I used to hear stories about people like Doug and feel sympathy, but think that something like that could never happen in my family. But I was wrong. Good evening. I'm a resident of Cooper City, Florida. For years, my brother had been estranged from my family. We didn't know his whereabouts or his status, whether he was dead or alive. But last year, when the pandemic started, I heard from him for the first time in about 25 years. He was malnourished, he was in poor health, and he was homeless on the streets in Fort Lauderdale with nowhere to go. I was faced with a decision, and the decision to leave him on the streets was simply not an option. I chose to care for him. During this time, I began to investigate social services, and the amount of energy required in this process is difficult for anyone, let alone someone who has a mental or a physical limitation. Everything led to a dead end. Finally, it was through a personal contact that I found out about group homes and was able to place my brother into one. Based on my experience, I now know you can't just put someone who is homeless with a mental illness out on their own and expect them to thrive. A lengthy rehabilitation with adequate supportive services is required to put most of these individuals on the road to independence. And in time, they can get there with the proper support, which is why we need care, not crisis. crisis. We would like to welcome all the commissioners present tonight. Thank you for being here. We have met with all of you or someone from your office within the last month and expressed our concerns with the homeless crisis in our county, especially pertaining to those who suffer from mental illness. During these conversations, we have focused on how the county can work to further address this problem in order to keep our brothers and sisters out of jail and emergency rooms and into housing to stabilize them. Broward County has over 600 people on our streets that suffer from severe mental illness. And even if 10% were to refuse services at the moment, that still leaves over 500 people in need of real support. And we all know permanent supportive housing works. It is not only the most humane thing to do, but compared to the amount it costs to keep someone on the streets, it can save upwards of $15,000 a year per person. We believe that we must act now to continue to expand permanent supportive housing under the county's continuum. Our goal is to have an expansion of 200 units within 3 years. In order to get us here, we have a plan to stand up 65 units in the initial year at an additional cost of around $2.5 million. We honestly believe that we need more than 200 units, but we know that this ambitious goal of 200 will hopefully put us on the path to continual increase. You all have and can continue to save lives and give people the help, support, and dignity they desperately need and deserve. Tonight, we look for your support and action to resolve this serious concern in our county.
We were made aware that this meeting has been noted as a public event. Therefore, sunshine law will not interfere with any commissioner's ability to make a commitment. According to the Broward County Attorney, it is permissible for you to state your position on the issue, but you should not address any statement made by a different commissioner. With that being said, we will address you each one by one in order to hear from you concerning the issue at hand. We have at least one question for each of you. We will ask them and give you a chance to respond. We are looking for you to say yes. If you say yes immediately, we will then give you 1 minute to address our membership. We only have a few minutes for this portion, so if we need to clarify some of your answers, that clarification may take up all the time on the agenda for this item. When all commissioners have had the chance to address our membership, we will finish this portion of the agenda, and closing comments will be had, as well as a summary of our understanding. We have 2 commissioners in person here tonight, so we will address them both first, and then we will address the one other virtually. Commissioner Holness will be first, and I will now pass things over to Reverend Kennedy McGowan. Commissioner Holness, please come forward and join me at the podium to my right. And as Commissioner Holness comes forward, I do want to recognize a key person in getting this proposal that we will be discussing developed. And that is Rebecca McGuire, head of our county's Housing Initiative Partnership, who we think, there's lots of people on, is attending virtually with us tonight. Thank you, Rebecca, for your work and attendance tonight. And Commissioner Holness, thank you for being physically present with us this evening. Remember, we have a couple of questions. We have 4 minutes for this section. The first question: in October, you committed to be our sponsor for this proposal and have been working diligently with us over the past several months. Commissioner Holness, as our sponsor, in order to expand permanent supportive housing by 200 units, will you bring a proposal before the commission that would stand up the initial 65 units in the first year at an additional cost of approximately $2.5 million? Will you do that? Yes, I will. Bold Justice, we have a yes. Last honks, thank you. Question number 2. Commissioner Holness, will you present this proposal to the county commission at the commission meeting scheduled for April 6th in order for it to be reviewed and put into the next budget workshops queue? I will. I will. We have another yes. Commissioner Holness, here we go. Always the last honk. Commissioner Holness, we are grateful for your continued partnership on this critical issue. We will be reaching out to your staff to schedule our next meeting prior to this April commission meeting, and we'll also be looking forward to attend the League of Cities meetings with you as you move forward with the cities of our county to contribute their portion to this important work. And now, we have a few moments if you would like to deliver some remarks. I stand bold for justice. This organization of 28 churches, a very large congregation across Broward County, has done groundbreaking work. I work with you on the workforce investment program that is now helping those who are hard to hire get hired. That program has been expanded to include those who are incarcerated, coming out of our jail, being able to work on our bus fleet, and after 9 months of success, they get a chance to get a full-time permanent job with Broward County. We're very closely aligned and work together on civil citation.
And that program of civil citation in Broward County for juveniles alone has saved the taxpayers more than $26 million, thanks to bold justice. I will continue to work with you. As you know, I'm committed to stand in for bold justice. We've worked with the mayor of Fort Lauderdale to bring him into the fold to have this further discussion for their commitment. The mayor of Hollywood, Josh Levy, the mayor of Pompano Beach, we've had him on our calls. Now what we need to do is reach out to all the cities across Broward County. There are 31 of them. They need to be partners with Broward County to come up with the funds to ensure that we're taking care of those who are homeless in our community and doing the humane and right thing to build a stronger, better community for all. Thank you very much, Commissioner Holness. Commissioner Dr. Sharif, please come forward. And thank you for being physically present with us this evening. For you, we have simply one question. We have 3 minutes for this section. The first question is, in order to expand permanent supportive housing by 200 units, will you support a proposal that would stand up the initial 65 units in the first year at an additional cost approximately $2.5 million when that proposal is brought before the commission? I will. Oh, Justice. We have a yes. Yes. Before Commissioner Dr. Sharif speaks, I want to also note that Commissioner Dr. Sharif has agreed with Commissioner Holness to be a co-sponsor of this measure. And so we are grateful for your support on this critical issue and for your engagement with the work of Bold Justice at our Community Problems Assembly and at other meetings. And you now have a minute to address our congregations. Well, first, let me say thank you for having me. This is a beautiful sanctuary, and I stand bold for justice. It goes without saying that the work that you are doing is vital to our community. And as we discussed on the phone, I believe that 200 units of supportive housing is great, but we will need much more due to the COVID-19 pandemic. Therefore, I stand with Bold Justice to not just stand up the 65 units in the first year, but to try to meet a very lofty goal of at least 100 units. Amen. And I will submit that as an addendum, as a co-sponsor, because I believe more will be needed as we are experiencing a crisis here in Broward County with the price of housing, with housing not being affordable and not having enough affordable units produced, and with the homeless population increasing, as well as from single people, as well as those families with children. I thank you for the opportunity. And again, I stand bold for bold justice. Thank you so much, Commissioner Dr. Sharif. And now, we need to move to the virtual portion of our commissioner's agenda and see if we can find Commissioner Furr in the hundreds and multiple folks that are present with us tonight. And so talk amongst yourselves while Andy looks for Commissioner Furr. All right. All right, so Clay Miller is here, who I believe is the Chief of Staff for Commissioner Furr. Clay Miller, can you take yourself off mute?
Mr. Miller, are you there? Ah, the wonders of Zoom. All right. Well, we're going to we don't know what's happened to Commissioner Furr or to his chief of staff. All I can say is, oh, Commissioner Furr is here. We have found him. So let's see if we can make him a panelist and bring him on board. Thank you for the support of Humps for our Zoom search. How you doing, Pastor Kennedy? Hey, Commissioner Furr, you're a sight for sore eyes. Took us a moment to find you. Yeah, so glad to see you. Sorry about being a little late. That's all right. Commissioner Furr, we do thank you for being present. We simply have one question for you. Okay. And we only have a few minutes for this section. Last week, you met with a group of our leaders and stated your support for an expansion of permanent supportive housing. Yep. You stated that this housing works, that you've been advocating for an increase in housing navigators, as well as more housing stock in order to support our expansion. And we have met with county staff, and they think that is possible with an adequate amount of funding. Right. Our question for you tonight, one we have addressed to others, is in order to expand permanent supportive housing by 200 units, will you support a proposal that would stand up the initial 65 units in the first year at an additional cost approximately $3.5 million when that is brought before the commission? Will you do that? Yeah. $2.5 million, $3.5 million. Excuse me. Get the number right. In the short term, yes, absolutely. Yes. I we think have a yes. Yeah. Commissioner Furr. Yeah. Yeah, this is a doable. So we have a yes from you for that first year, correct? Yes, this is very doable, and for those who have been, can everybody hear me? Okay. Yes, we can hear you. For those who've been paying attention, we have been. We actually did an ILA with the City of Hollywood, which I think you probably know, Pastor Kennedy, where yes. What we're trying to do is take CRA dollars, Community Revitalization Association money. When those CRAs are sunsetted, what we're trying to do is take that money and this commission, and I think to its credit, I think across the board, there's a commitment to take that money and take at least 50% of that money and put it into affordable housing. That is more than $3 million, as far as I know. Well, So, Commissioner Furr, yeah. we're just excited. We don't care where you get the money. Just show us the money. Show us the money. It is so important that we do this on so many levels. Yep. I think all of us recognize, the challenges anybody that's read the Alice report from United Way and knows that almost half of the people in Broward County are just hanging on by a shoestring. And if you add transportation to that, it goes up to almost 67%. That's a lot of people. Commissioner Furr, just before we go forward, I want to make sure that we are clear that we're talking about permanent supportive housing. That's correct, right? That is correct. And that is correct. Yeah. For the $3.5 million. Yes. And just wanted to make sure we're on the same page. Yeah. And you and I. $2.5 million? 2.5. Whatever the number might be. You sound like an auctioneer, but that's okay. Yeah, I think, and you and I I. We'll give you just a few more seconds to respond, and then we'll have a closing remarks. Okay. You and I had the discussion that the big challenge is to find the housing stock in Broward County. It is here. There's a lot of housing that people aren't living in. There's condos. There's all kind of housing that people are using as investment properties. My challenge to you and to all the congregations in this entire county is to put that word out. Find that housing stock, because the money that we've got money to use
we do not have enough housing stock. So our challenge to Commissioner Furr, we will do that. Thank you so much for being here, and we will work with you to make that happen. We are grateful for your support on this critical issue. We'll be looking for your support when the proposal is brought forward to the commission on April 6th, as well as the following budget workshop. And we will be willing to meet with you prior to review the proposal and clarify anything as needed. Again, thank you so much. What? All right, thank you very much, Commissioner Furr. Now, with any bold justice actions, there are always surprises. Our surprise came tonight when the Chief of Staff from Mayor Geller called us at 7:26 with some requests to rearrange the docket a bit for the mayor to speak. But the mayor was not yet prepared, at least as we understood it, to answer a question. He simply wanted to deliver some prepared remarks that he said we would welcome and be excited to hear. Yet, in the context of that conversation, not with the mayor, but with his chief of staff, we were not able to come to an agreement on a time when the mayor could join us. We are disappointed that the mayor was not willing to make time tonight for the 1,000+ people that are attending. But we were assured from the mayor that we remain on the same team, that he very much wants to meet with us and will meet with us after this action to address this issue. And we hope in that meeting that we will get the same yeses that we got from Commissioner Furr, that we got from our co-sponsors, Commissioner Dr. Sharif and Commissioner Holness. We do understand the budget challenges, but we know we have a crisis in our county, and we are going to continue to advocate for care and not crisis. Thank you all for being here. We are excited for what we accomplished tonight with our public leaders. But our fight is not finished. And we will not stop until we see this goal of 200 reached and even beyond. We look forward to continuing to work with our county leaders, the commissioners tonight, and our mayor to push our county to provide the help our most vulnerable citizens so desperately need. To the commissioners, we want to thank you all for being present and for all that you have committed to this important work, not simply tonight, but in the weeks and months and years previous. We are looking forward to your support when it comes before the commission in April. And you are free to stay on for the rest of the event, or to log off or move on to your other responsibilities. And again, thank you so much. And to all of our people gathered here tonight, we have made big strides tonight, and we have got yeses. Yay! April 6th is right around the corner. So we will still have work to do to see this through. Let's continue to stand bold for justice. At this time, we're going to move the agenda to our work on civil citation, and I am going to recognize Reverend Bancroft Williams to give us some background on this important issue, one that Commissioner Holness has already lifted up in his statement.
Hello, bold justice. I gotta tell you, for years, many, many years, Florida's branded for life criminal records for childish mistakes. Mistakes like stealing candy bar, throwing an orange on a school bus. And since 2015, Bold Justice and her sister organizations in Florida have succeeded in reducing youth arrests by giving children non-arrest civil citations. Civil citations ensure that children receive sanctions, but they don't get a criminal record. Through our work, we have been seeing some major success in the issue. Pinellas County is getting 98% of eligible youth into civil citation programs. Miami-Dade, just down the road, is getting 94%. Whole County is getting 84%. But what about Broward County? You want to take a guess? We're getting only 50%. Yeah, that's right, 50%. While other counties are protecting their children, we continue to arrest hundreds of children a year, saddling them with arrest records, and that is not necessary. And the story is worse for adults. In 2018, we got a bill passed that encouraged all the counties in Florida to have civil citation program for adults. Broward County jumped on that opportunity. Yes, we are among the first, and within months passed local ordinance. However, in 2019, more than 18,000 adults were arrested for misdemeanors, but only 25 got civil citations. Imagine a thing like that. Arrests have a serious impact on people's lives. We want to listen to a testimony from Nancy Vega. Good evening, Bold Justice. In 2009, my son and his friends were jet skiing in the Key Biscayne Bay. While out in the middle of the bay, their jet ski stalled out and the Coast Guard had to rescue them. The Coast Guard asked them their names. Shortly after, my son was informed that he had a warrant for his arrest for a suspended license. He was totally shocked. You see, months before, he had received a speeding ticket in the Port St. Lucie area. He paid a ticket attorney and thought all was good. Unfortunately, the ticket was never taken care of and his license was suspended. He didn't receive any correspondence because he had moved. So on that day, after being rescued, my son was taken to Miami-Dade County Jail with nothing but swimming trunks on. 3 days later, he was taken to the Port St. Lucie jail. We hired an attorney that made it very clear that St. Lucie County was all about who you know and was known for being racist. My son, who is biracial, was not given bail. He spent 17 days in jail, of which one was his 25th birthday. At the hearing, the state attorney wanted to make an example out of him. She wanted to have him serve a year in jail. My son had no previous offenses, and they wanted to deter his life and lock him up for a year for a suspended license. Thank God we had the resources to pay a knowledgeable and connected attorney. After paying all court costs and fees, my son was released and his record expunged. But the trauma of this experience continues to pain my family. This should have never happened, and as a mother, it breaks my heart
that my son and others have to go through this experience, especially when a program like civil citation exists. So, how many more persons should go through that? Those sanctions may be needed for serious criminals who commit violent offenses, but then thousands of people in our county are getting arrested because they just can't afford a fine or because their paperwork is not in order. They are criminalizing poverty, and it is immoral. So in 2019, Broad only gave adult civil citations to 25 adults. Just like with juveniles in Pinellas, it's leading the way in Florida by giving out more than 1,500 adult civil citations. We are behind. Let's take a minute and hear directly from Pinellas County Sheriff Bob Galtieri on why he pushed to have both juvenile and adult civil citations. This clip was taken from a meeting of one of our sister organizations when we were learning about the civil citation program. Take a listen. When you don't have pre-arrest aversion, somebody goes to Walmart and steals something, the cops get called. Cops come out, they do an investigation, they make an arrest, handcuff somebody, put them in a cruiser, take them to jail, they get booked in. The majority of those people are going to bond out in some fashion, and then they're going to get a court appearance. They're going to show up for an arraignment. At that point, the court's involved, the public defender's involved, the state attorney's involved, and the courts are involved. They're going to go through a process, and the criminal defense lawyers, if they're private, are going to be involved for a fee. They're going to go through a process. And for those first time and probably second time offenders, maybe even third time, but certainly for first time, is that I'll tell you that in 99.999, as far as we take those nines out, percent of the time, is that those people are going to get community service as a disposition of their case. Restitution is going to have to be paid. They're probably going to be put on some sort of a probation. They're going to have to pay probation fees and cost of supervision until they complete the other requirements if they haven't already met them. And at the end of the day, the consequences are going to be community service and restitution and maybe some sort of screening or some shoplifting class or whatever may be appropriate. So under adult pre-arrest aversion, you get to the same place, but you short circuit all of that. What's coming? Oh, okay. More is not coming. But did you hear what was being said in that clip? That there is a need to do that kind of program because it works. So, what he said in that clip was important, several important things. But the one thing I want to lift up to all of us today is what happens without civil citation. Sheriff Galtieri says it is clear as anyone can. Someone who commits one of these first-time minor offenses is going to end up in some community service and have to pay restitution. The exact same way you will with civil citation. But with civil citation, you save thousands of dollars in court fees, in lawyer fees, and the person is not branded for life with a criminal record. This is simply good public policy. So what do Pinellas, Miami-Dade, and Polk County do to get 80% or more of eligible juveniles into civil citation program? How does Pinellas get 1,500 adults in that kind of program? Well, we learned from that clip that it is good way of doing business
for helping young people and adults out of that kind of trap. He continues with a 3-step program. So we wanted to make sure that we had safeguards in place, and also wanted to make sure that anything that we established, that there was no not unintentional racial disparity, and that you didn't have people in some parts of the county that were getting diverted, and some people in other parts of the county that weren't, that you ended up with some racial disparity. So the way we set the program up was that the first opportunity to make the decision to divert somebody would be with the cop on the street. If the cop on the street didn't divert the person, then at the jail, when that person is brought in on the marijuana possession, the marijuana paraphernalia, the assault, the battery, the theft, if they come in at the booking desk when they are charged with one of the eligible crimes, the booking desk personnel do not book that person. They put them over in lane B. The pre-arrest diversion program staff come out and they do a secondary screening of that person. If that person meets the criteria, they have the authority to override under the agreement that we have here in Pinellas, that all the agencies sign. The staff from the APAT office have the authority to override the arrest decision by the deputy or the officer. So, because sometimes, again, out on the street, the cop may not be able to determine whether the person is disqualified, or the cop may have thought the person was disqualified, let's say, because of a misdemeanor conviction within the last 2 years, but they come in on the marijuana charge. The APAT office will look at it and say, oh, no, they were wrong, that misdemeanor conviction this person had wasn't within 2 years. It was actually 4 years ago they're eligible, so they'll override it, and then they'll put the person into diversion. So the point is there's a secondary screening with all the criteria, including whether the person acknowledges and et cetera and has sufficient ties, so they get a second opportunity before they're actually booked and there's a record. Then what happens sometimes is the cops on the street won't divert, they won't arrest, but to your question is they'll issue a notice to appear. So every single day, we have staff every day from the pre-arrest diversion office. They go over to the clerk of the court's office and they review every single notice to appear that's received in the clerk of the court's office. They pull all the ones for these offenses and they again do a screening. If they believe that somebody was issued a notice to appear, so at Walmart, the person stole something, the cop didn't divert, didn't arrest, but issued the NTA, they'll look at that and then they'll do a screening. And if they believe the person meets the criteria, they call them on the phone and do a screening, get the person to come in. If they meet the criteria, then we rip up the NTA and we put the person in diversion. So there's 3 opportunities for somebody. One is at the cop on the street, the secondary screening at the jail, and then every NTA is screened. So we heard there's a 3-step screening process that is essential for the success of the program there in Pinellas, and I believe will be successful here in Broward County. But we do not have a process of 3 steps for our young people and for our adults. That's why we only get 25 adults and 50% of juveniles in the civil citation programs. Until we have a 3-step program, screening program, we will continue to send all our children and adults needlessly into that criminal justice system, and that ain't good. We met with State Attorney Pryor
in December and introduced him to the concept of the three-step screening process. During that meeting, he committed to meet with the Miami-Dade State Attorney to learn more about the three-step process and to be here tonight for our Nehemiah action. Last week, while we were preparing for tonight, we found out that the State Attorney Pryor, will be going to Tallahassee tonight and would miss the Nehemiah action. We spent all week pushing and trying to get him to sign onto Zoom during tonight's meeting so that he could address this issue with the 1,500 of us here. But in the end, he could not rearrange his schedule to be with us tonight. Finally, on Thursday, we met with his second in command, Assistant State Attorney Regina Falk. We told Ms. Falk that we wanted the three-step screening process for juvenile civil citations and the three-step screening process for adult civil citations. Since Mr. Pryor could not free his calendar up to be with us tonight, we gave him the option to pre-record his commitment. We're now going to share with you that video. Greetings, bold justice, and I want to congratulate you on your Nehemiah Assembly. My name is Harold Pryor, and I am the Broward County State Attorney. I am particularly interested in and support having a criminal justice system that is just, fair, and equitable for all people. And just to get right to the chase, I want to reiterate my commitment to ensuring that we have civil citation programs here in Broward County. It is disturbing, given the numbers that we have here in Broward County, where our numbers are just particularly low when compared to other circuits throughout the state. And my goal as the state attorney is to ensure that we put that number up, that we give more people an opportunity to second chances. So how do we do that? My goal and my plan is to ensure and to educate our law enforcement agencies and to essentially encourage them and to let them know that we need to issue more civil citations to those individuals, to those adults, to those juveniles who are eligible for civil citation programs. But also, I want to take it a step further. My goal and my plan here at the State Attorney's Office is to create a screening process. So those individuals who are eligible for civil citations, but for some reason or another, our law enforcement agencies are not issuing those civil citations. My goal is to work with the judiciary, to work with the clerk's office, to create a plan, to create a program to where we can look at those, and when they come to my office, and before they generate a case number, we kick those over to the Broward County Civil Citation Program. And that's both for juveniles and adults. But I want to reiterate to the Nehemiah Assembly that this is not an overnight occurrence. It's going to take us working with the clerk's office to generate a system, to generate a process to where we can collect that information and appropriately kick those cases to the Civil Citation Program. So I ask each and every one of you to please have patience with me, but also I want you to hold me accountable and know that I'm working every day to ensure that we have a criminal justice system that is just, fair, and equitable for all people. And please, please, if you have any questions, if you need anything from me, please do not hesitate to give me a call. I do apologize for not making this event. As you all know, we are dealing with the most devastating period in American history and Florida history, and that is COVID-19. And due to the global pandemic, our budgets have been affected. And so part of my job requires me to go to Tallahassee and to advocate to the legislature and to the governor's office for better budget practices to ensure that we can administer justice justly and equitably throughout the 17th Circuit. And so today I will be in Tallahassee, meeting with the various stakeholders, meeting with the legislative branch, meeting with the executive branch to ensure that our funding is there and that we can continue programs like I am proposing to create a civil citation screening process. And until we meet again, God bless you all and take care.
I'm sure you would have observed that State Attorney Pryor said a lot of things in that video, but the most important thing he says is that he's going to work with the clerk's office to create a program so that when cases that are eligible for civil citation come to his office, that they'll be sent back to the civil citation program before they generate a case number. And note that he said that he would do this both for juveniles and adult civil citation programs. And so, Bull Justice, let me declare that that is a yes. That's a yes. That's a yes. That's a yes. Now, because he was not able to be here tonight, and there are some details that we need to discuss with him, such as a timeline, such as including driving offenses and making sure notice to appears are screened as well. But make no mistake about it, that was a clear affirmation, that was a yes. And we believe, and I'm sure you share that belief, that this is a major victory for our community, and that it will transform our criminal justice system right here in Broward. So you all here tonight, parking and those in virtual space with us, you have heard that commitment. You know, as late as Thursday morning when we met with Mr. Pryor, he was still refusing to meet with us before the action, but the knowledge that some 1,500 plus of you were going to be here tonight, and the fact that we were going to move ahead with the agenda with him here or not, that caused him to take stake. That caused him to take action. Action that he would not have done without your gathering here tonight. And let me remind you that this is our power in action, Bull Justice. This is our power in action. Now, tomorrow we'll be contacting his office to set up a time to discuss the details of his commitment. And we are going to look for that follow-up meeting to happen within the next month. Because there is a lot of work still for us to do to get this going in our community. But tonight, we took a major step forward. Tonight, we did justice. Tonight, we continue to stand bold for justice. To Reverend Bell, who will give us a summary of what we accomplished tonight. Reverend Bell from the Sunshine Cathedral. Tonight, you have made history. Around 1,200 people have come here tonight to do justice. You all were a part of that, and this is historic in Broward County. Tonight we fought for justice, justice for people living with mental illness, justice for all those caught in the criminal justice system. Tonight we made progress on these critical issues. But the work doesn't end here. We are excited and we want to commend our officials for doing the right thing and addressing these serious problems. Later this week, all of our officials will be sent letters detailing what they agreed to tonight. The Criminal Justice and Mental Health Committees will be following up with our officials, tracking the progress they are making on these commitments. And on May 16th, Bull Justice will hold its annual Justice Ministry celebration, and we want you to be there. That night, leaders from both committees will report on the progress made on these issues. All of the network members here tonight should plan on being in attendance that night. When we join together as communities of faith, we can affect change in immeasurable ways. Tonight has proven to us that we, in spite of the pandemic and the restrictions which it demands,
we can come together as we have done tonight, safely but powerfully, to speak out for justice in our community. As bold justice leaders, we want to thank each and every one of you who made the effort to support justice, either in person or by Zoom. You have stepped out in faith with your like-minded brothers and sisters by your side to co-create with God that justice love which must prevail in this community. Let us continue to devote our resources to empowering, supporting, and sustaining the social justice ecosystem. We strive to educate and collaborate and place high emphasis on innovative strategies for the betterment of our communities. And we stand bold for justice. Henderson from New Jerusalem to deliver our closing prayer. I believe he's on Zoom with us tonight. So we'll have... I am. There we are. I hear him. And my dear brother, and we bless God as we come tonight, thanking him for his power in covering each and every one of your hearts that are online, that are in your cars. I summon and call on the power and peace of God to continue to empower you to operate in love at its highest level. That is to do justice, to do for those who cannot do for themselves. Father, we come, we lift you because I pray that you will continue to bless, keep, inspire, cover, provide for those of us who may be going through but not going through exactly what others are going through. We want to thank you for the power and gift of empathy that we can feel another's pain without having to go through. Thank you for this organized organization, which is an organism, living, breathing, doing, accomplishing. Nameless people come together, bound together, understanding that together with you, we can accomplish anything. So we want you to bless our seniors and let them know that they counted. Our seniors can count on us. We also want you to bless, Father, those young ones and let them to know that the county that we serve as we usher in the kingdom of God cares for citation that may be simple. And we're praying that you would soften the hearts of every Pharaoh sitting in a seat of power. Thank you for our commissioners tonight. Thank you for their yeses tonight. Justice was won and served tonight. So God, we bless you. We thank you. Justice is what we all want. Justice is what we all must work for. Until justice is what we all can witness. I bless every beating heart, every breathing lung, every seeing eye, and every caring hand. We pray today in the name of one that made us and greater, the one that's making us over. We bless you. Amen. 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 The preacher Cornel West says that justice is what love looks like in public. Tonight, we did justice. Thank you so much for your attendance here tonight. We do invite those who were participants up here to remain behind for our evaluation and continue to know that the God of justice goes with us and stands with us. And where there seems to be no way, God will always make a way. We are adjourned. Amen.
Merci pour la patience. Nous allons continuer avec l'adoration un petit moment. Comme nous avons une nécessité pour nous là soir. There is necessity for us to be here tonight because we stand for justice for Broward. You heard it. 200 nouveaux units low income. 200 new unit housing for low income people. And the first part of the project is $3.5 million. And the commissioners, they are the ones who voted. At least 3 of them was here tonight to push that project. This is the way we help the poor in our midst to reduce the numbers of people who are homeless. And the civil court, this is stop arresting people for minor offense and send them to the judge that will take the decision with them, whatever restitution or punishment that will take, but it was something minor, not something for the people to lose their job, to lose their home, and for the family to go to trouble. So at least these are things that we try to work. At least the Broward General Attorney is taking this into consideration to ask for money into in Tallahassee so they can allocate money to avoid sending people to jail, prepare the police when they see the situation, when to know exactly when to do a civil citation because they are the one who do it. Tienen que entender estos casos pueden reducir la injusticia y también la pobreza. Ayudar a los pobres a encontrar hogares. Eso ayuda a la comunidad, ayuda a las familias. Necesitamos que estos programas, que al tener el sí de estos políticos, entonces luego, tras bambalinas, vamos a seguir trabajando con ellos para que lo que dicen que sí ahora, llegan a ser realidad. Ça ne s'entend de là, c'est que gagner une décision comme nous présenter cas, pour présenter problème qui gagne, pour manquer caille, pour les gens qui travaillent et quantité d'argent qui est monté, ça veut dire les gens qui low income, salaire qui bas salaire, eh bien les gens ont besoin côté que sont capable louer caille qui dans niveau que louer caille monde comme ça. Nous demander pour construire 200 unités dans l'année qui venir là. Et commencement projet, ils ont une allocation de 3,5 millions pour commencer. Ils ont accepté pour pousser. Eh bien, à partir de jeudi, si Dieu veut, après le chita attendez entre Ball Justice et commissionnaire pour comment on a commencé et qui première partie qu'on a fait. Parce que ça, depuis que nous dit ça, eh bien, c'est mettre main dans le projet et puis pousser, fait que depuis au voter, il y a l'argent là. Parce que dans chaque taxe, nous payons un pourcentage qui allait pour ça. Pour capable bâtir caille pour low income people. Ça veut dire monde qui bas salaire minimum net qui pas qu'à acheter caille. Et puis après ça l'autre là on dit civil citation, c'est que ça empêcher que leur monde gon offense mineure qu'on fait que pas arrêter ou que capable police là bon yon papier pour aller dans court ensemble avec lui parce que même ça le bon là la pas bail juge là et puis il y a bon une date pour présenter dans court pour capable discuter car tant qu'on là on prend yon comment on dit ça là on ba ou yon ticket. OK, c'est même bagaille ça sont citation donc ça veut dire ou gain pour le paraître devant juge comme ça que si ba là pas normal juge la 4 jours plus. OK, il y a pas besoin parce que depuis mon envoi dans court mettons dans système là ou déjà en bas déjà. Quoique le dossier l'on parle devant le juge, mais depuis qu'on a déjà vu dans la prison, on paquet frais on va le payer, on paquet téténade, on paquet tête chargée. Mais si c'est civil citation, it's you can dismiss et puis rien va passer.
OK, mais si vous rentrez dans la prison, vous avez un paquet d'argent et puis c'est ce que le bagage est capable de rentrer dans le système de pénalisation. Ça veut dire pauvreté, l'on ne vient pas payer ça, on pénalise là, qu'on va prendre en prison pour encore pire. Donc ça veut dire présence nous assoir. Là nous pas comprendre un seul monde pas capable goumer pour bagage ça. D'ailleurs pas m'entendre elle-même. Bagage yo existé, mais yo pas le fouiller pour aider monde. C'est nous qui pouvons le fouiller tant que ball justice et avec toute congrégation. Tant que nous yo capable le camper pour faire demande pour exiger que le système non baille. Now, eh bien, de présence nous, pas pour rien. Nous disons merci, parce que à soir encore, ensemble avec toute notre congrégation, nous faisons justice pour Barod County. Nous allons commencer. Yes. Yeah. Che me yam teye pour quand moi m't'a pensé si m't'a jam délivré y'a matin moi levé si t'es m'as méprisé moi t'es découragé pendant m'a calculé la peine a augmenté tant d'on voit qu'à parler. C'est Jésus qui t'a passé. La vie m'a été changée. Sous bois la croix, sous bois la croix. Sans vous couler. Jésus sauveur. Vous délivrer. Sous Golgotha. Ça vous couler. Jésus quand même. Pour qu'à sauver. Pendant que voyager. Sous qu'on note moitié. Les tempêtes viennent lever. Gros venté pour souffler. Vague la mer yo monté. Bâton blé chaviré. Les moi c'est tout bon vrai. La vie moins en danger. À toute force moi
Mais Jésus réveillé, toute bagaille vient calmer. Sous bois la croix, sous bois la croix, sans couler, sans couler. Jésus sauveur, Jésus sauveur, vous délivrer, vous délivrer. Sous Golgotha, sous Golgotha, sans vous couler. Jésus grand-mère, Jésus grand-mère, pour qu'un sauveur sous bois la croix, sous bois la croix, sans vous couler, sans vous couler. Jésus sauveur, Jésus sauveur, vous délivrer, sous Golgotha, sous Golgotha, sans vous couler, sans vous couler. Jésus grand-mère, Jésus grand-mère, pour qu'un sauveur. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Jésus veut par un miracle près de nous la nuit, le jour, demeurer
Jésus, nous adorons, ou même qui avec nous dans le désert, t'en prie, aidez-nous rentrer avec vous dans belle expérience spirituelle ça. Oh, la qui nous net, adoramus te. Jésus, nous adorons dans toute qualité soif, nous gagnons la vie, nous. Dans le désert, bon Dieu, papa, t'es fait de l'eau, sorti dans le rocher. C'est bon côté où nous voulons étancher. Toute soif nous gagne dans la vie, nous. Abandonnez-nous net by Jésus. Jésus, nous adorons, aussi force, les nous tomber dans le désert, qui permettent nous capables de camper. Vin fortifier nous à souhait, pour ensemble avec vous. Nous continuons à marcher dans le chemin, adoramus te. Adoramus te, Domine. Jésus, nous adorons, ou même qui présent dans mi-temps nous. T'en prie, aidez-nous à avancer dans le chemin, fais-nous toujours camper. Pendant nous appuyer quand nous sommes adoramus te. Tout peuple bon Dieu, adoramus te. Mainde. 'Cause 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 'c
indala manala indala kindala manala inde. Ola indala manala indala kindala main shade. Ola indala manala indala kindala mainde. Ola inde. Ola inde. Kinde adoramos te. Mettez main nous sous cœur. Adoramos te. Adoramos te. Quittez musique là seulement qu'on y a. On nous garde Jésus dans Saint-Sacrement. Quittez Jésus à Soya. Dans l'expérience, livrer nous rentrer avec Lia, prend main nous. Continue dans l'aventure spirituelle. Ça. Quittez Jésus vient chercher au côté de Chita. Dans tout ça qui traverse la vie ou qui en plus fois qu'on occulte présence à eux-mêmes. Quittez Jésus vient chercher. Quittez Jésus à Soya. Introduit ou dans intimité ça, tant que Salmis l'a dit, il est mon intime et mon familier. Parce que c'est lui-même seul qui connaît qui mounouye. C'est lui-même seul qui connaît qui j'en fait. Dans le Psaume 138 l'a dit, depuis dans ventre maman, moi t'es déjà connaît. Et tout jour, je t'ai déjà compté d'avance, avant yon seul de paraître sous terre. Assoya, quitte Jésus entraîné dans l'expérience ça. Pendant la plouvrie, quel barou, et de l'eau avec sang qui dans quel a tombé sur Assoya. Dit Jésus, mais où? Dit Jésus, mais la vie. À travers le chapelet divine miséricorde là. Dit Jésus, mais tout ça qui dans vous-même. Dit Jésus, mais tout ça qui est difficile pour vous. Dit Jésus, mais tout effort que vous cherchez à faire, et malgré ça, puis vous glissez quand même. Dit Jésus, à travers le chapelet divine miséricorde là. Mais toute décision qu'on prend déjà dans la vie, ou mal pour qu'un dit Jésus à travers chapelet divine miséricorde ça. Mais toute résolution qu'on prend déjà une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou casser pied quand même. Dit Jésus à soir pendant qu'on va l'entrer dans le chapelet ça. Ou voulez quitter tant coup li mettez sous zèle miséricorde là pour capable voler avec vous saute dans trop péché à enfoncer là. On nous rentre dans le chapelet divine miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour. Il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par
par sa douloureuse passion, 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 Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 Dieu saint,
Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme une source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme une source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme une source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Jésus, j'ai confiance en vous. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. 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 Miséricorde divine, nous enveloppons particulièrement à l'heure de la mort. J'ai confiance en toi. Miséricorde divine, nous donnant la vie éternelle. J'ai confiance en toi. Miséricorde divine, nous accompagnant à chaque instant de la vie. J'ai confiance en toi. Miséricorde divine, nous préservant du feu infernal. J'ai confiance en toi. Miséricorde divine, dans la conversion des pécheurs endurcis. J'ai confiance en toi. Miséricorde divine, étonnement pour les anges, inconcevable pour les saints. J'ai confiance en toi. Miséricorde divine, insondable dans tous les mystères divins. J'ai confiance en toi. Miséricorde divine, nous relevant de toute misère. J'ai confiance en toi. Miséricorde divine, source de notre bonheur et de notre joie. J'ai confiance en toi. Miséricorde divine, nous appelant du néant à l'existence. J'ai confiance en toi. Miséricorde divine, englobant toutes les œuvres de ses mains. J'ai confiance en toi. Miséricorde divine, couronnant tout ce qui existe et existera. J'ai confiance en toi. Miséricorde divine en laquelle nous sommes tous plongés. J'ai confiance en toi. Miséricorde divine, doux apaisement des cœurs tourmentés. J'ai confiance en toi. Miséricorde divine, seul espoir des âmes désespérées. J'ai confiance en toi. Miséricorde divine, délice et merveille des âmes saintes. J'ai confiance en toi. Miséricorde divine, éveillant la confiance contre tout espoir. J'ai confiance en toi.
Prière pour obtenir la miséricorde. N'a répété après moi. Jésus, vérité éternelle. Jésus, vérité éternelle. Notre vie, j'implore et je mendie ta miséricorde. J'implore et je mendie ta miséricorde. Pour les pauvres pécheurs. Pour les pauvres pécheurs. Très doux cœur de mon Seigneur. Très doux cœur de mon Seigneur. Empli de pitié et d'indicible miséricorde. Je te supplie pour les pauvres pécheurs. Je te supplie pour les pauvres pécheurs. Ô cœur sacré, source de miséricorde dont les rayons de grâce inconcevables Source de miséricorde, les rayons de grâce inconcevables se répandent sur tout le genre humain. se répandent sur tout le genre humain. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Donne la lumière aux pauvres pécheurs. Donne la lumière aux pauvres pécheurs. Ô Jésus. Ô Jésus. Souviens-toi de ton amère passion. Souviens-toi de ton amère passion. Et ne permets pas que périssent. Et ne permets pas que périssent les âmes rachetées au prix de ton sang très saint. Les âmes rachetées au prix de ton sang très saint. Amen. 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 Miséricorde. Pas fini. Compassion, bon Dieu. Pas fini. Li renouvelé. Chaque matin. Chaque matin. Miséricorde. Miséricorde. Pas fini. Compassion, mon Dieu. Pas fini. Li renouvelé. Chaque matin. Chaque matin. Li renouvelé. Li renouvelé. Chaque matin. Chaque matin. Li renouvelé. Li renouvelé. Chaque matin. Chaque matin. Miséricorde. Miséricorde. Pas fini. Compassion, mon Dieu. Pas fini. Li renouvelé. Chaque matin. Chaque matin. On nous campe pour nous chanter à tout cœur, nous miséricorde. Miséricorde. À tout cœur, nous. Pas fini. Compassion, mon Dieu. Pas fini. Li renouvelé. Chaque matin. Chaque matin. Miséricorde. Miséricorde. Pas fini. Compassion, mon Dieu. Compassion, mon Dieu. Pas fini. Renouvelé. Chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Li renouvelé. Li renouvelé. Chaque matin. Chaque matin. Li renouvelé. Li renouvelé. Chaque matin. Chaque matin. Miséricorde. Miséricorde. Pas fini. Compassion, mon Dieu. Pas fini. Li renouvelé. Chaque matin.
Pendant la musique là, jouer, parler avec Jésus. Offrir la vie. Offrir la situation pour traverser. Situation qui mène on vient faire traverser ça. Miséricorde li renouveler chaque matin. Ça veut dire si vous l'ouvrez cœur en bali, si vous quittez Jésus rencontrer avec, il y a une expérience qu'on vive longtemps qui d'un coup on file la retorde qui empêche d'avancer sur route là. Quittez Jésus à souhait, renouveler miséricorde dans la vie. Au lieu de mener madame Sabali, vous avez calonné madame à coup de roche. Vous avez tenu une dernière parole dans la bouche pour finir avec lui. Il te dit madame ça, moi-même je ne suis pas condamné à aller pas pécher encore. Assoya, combien de monde qui juge dans la vie parce que une situation est tombée là-dedans. Combien de monde qui met sous côté parce que une information que apprendre sur vous. Combien de monde qui vire de bas ou parce que yon l'a dans la vie ou gon erreur te fait. Parler avec Jésus parce que les hommes virent de bas ou les hommes ferment portes sur vous. Les hommes oubliés dans le chemin ou gon monde qui toujours a veillé sur vous. Parler avec lui non. Jésus a souhait. C'est miséricorde seul qui est capable de faire nous camper là. C'est miséricorde seul qui est capable de retirer nous dans trou côté de là. C'est miséricorde seul qui est capable de retirer nous dans liane que nous prenons. C'est miséricorde seul qui est capable de mettre nous sous monde. Oh combien de fois dans la vie nous monde qui connaît nous, monde qui habitué avec nous, nous fait pile parcours avec eux. Dans situation faiblesse la vie nous, yo viré devant nous parce que gon bagaille qui t'est passé. Oh Jésus, pour parents nous des fois fermer porte sur nous. Bi bons amis d'enfance nous, effacer téléphone nous, yo bloqué nous de tous côtés. Mais porte ciel là, pas jamais fermé pour nous. Et c'est pour ça soya, nous venons demander autant prix, renouveler miséricorde dans la vie non. Tant coup, monsieur ça sous la croix de Dieu. Qu'on n'est pas digne pour m'entrer dans le royaume. Qu'on n'est pas digne pour m'avec ou dans le royaume. Mais seulement songez. Songez seulement, là on va arriver dans le royaume. Et Jésus te dit, c'est pas seulement songer, m'a songer non. C'est pas seulement non m'a cité devant trône papa non. Mais on va avec moi-même à aujourd'hui à même dans le paradis. Bravo pour Jésus. Non? Quittez Jésus à soi. Prends main au retire dans le trou. Parce que quand une petite parole qui dit, l'on tombe dans le trou en pile fois, les hommes passés, chaque pied qui passe que jambe et tout, il a gon pile terre sous terre tout. Mais les Jésus dans le trou. Il fait les côtes miséricorde là-bas ou pour le capable de l'eau monter parce que veut camper sous des pieds. Assoé a dit Jésus. Mais la vie, renouveler miséricorde. On dit ça non. Jésus mais la vie man. Jésus mais la vie. Renouveler miséricorde pour moi non. Renouveler miséricorde pour moi non. Miséricorde, pas fini. Compassion, bon Dieu, pas fini, lui renouveler chaque matin, chaque matin. Nous sommes tous rassemblés aujourd'hui dans ton sanctuaire. Dieu d'amour, pour te supplier, te prier, toi notre Seigneur,
mains levées. Qui t'a prétendu guérison. Mais c'est chaque année seulement, premier monde qui arrive dans le piscine, t'es capable de guérir. Eh bien, Jésus dit à Soya, pas de premier, pas de dernier. Nous tous qui là, nous qualifiés pour notre piscine, pour le capable de délivrer nous. Ou même qui mal à la Soya, levez-moi pendant Jésus a passé. Levez-moi, ou même capitaine yon miracle, ou même capitaine yon guérison, yon délivrance. Levez-moi à Soya. Je dis à ces jours parole. Nous mettons traverser ça. Je dis à ces jours parole. Jésus a passé. On nous demande Jésus dans le moment ça pour lui capable de toucher nous. Toucher nous. Jésus, touchez-moi. Jésus, touchez-moi. Jésus, touchez. Pendant à passer. Jésus, touchez-moi. Jésus, touchez-moi. Jésus, touchez. Pendant à passer. Femme qui t'a fait du sang.
digne de notre adoration. Chantez, chantez, chantez. Ave Maria. Pas de rien, mon Dieu, par affaire. Tanto me goza Sensuum defectui, genitorem, laset jubilatio, salus honor virtus quoque, site benedictio. Cielo presidiciei. Omne delectamente inseabente. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son Saint nom. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. 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 Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Avant nous lever Saint-Sacrement, on a fait prière à Saint Joseph. Joseph, le Père nourricier, le Père adopté de Jésus. On va reprendre après moi. Saint Joseph, Saint Joseph, gardien du Rédempteur et très chaste époux de la Vierge Marie. Gardien du Rédempteur et très chaste époux de la Vierge Marie. Accueille avec bienveillance Accueille avec bienveillance notre dévotion que nous t'adressons. Protège Protège cette terre Protège cette terre et donne-lui la paix. et donne-lui la paix. Elle a été baignée par le sang de Saint-Pierre Elle a été bénie par le sang de Saint-Pierre et les premiers martyrs romains. et le premier martyr romain. Protège-nous et ravive la grâce du baptême Protège-nous de la grâce du baptême. de ceux qui y vivent et y travaillent. Ceux qui vivent et qui travaillent. Protège et augmente la foi des pèlerins. Protège et augmente la foi des pèlerins. Nous te consacrons les fatigues et les joies de chaque jour. Nous te consacrons les fatigues et les joies de chaque jour. Nous te consacrons les attentes et les espérances de notre Église. Nous te consacrons les attentes et les espérances de notre Église. Nous t'offrons les pensées, les désirs et les œuvres. Nous t'offrons les pensées, les désirs et les œuvres. Que tout s'accomplisse dans le nom de notre Seigneur Jésus. Que tout s'accomplisse dans le nom de notre Seigneur Jésus. Ta douce protection, Ta douce protection, ferme et silencieuse, fermée et silencieuse, a soutenu et guidé a soutenu et guidé la vie cachée de la Sainte Famille de Nazareth. la sainte famille de Nazareth. Protège nos familles Protège nos familles et renouvelle aussi pour nous et renouvelle aussi pour nous ta paternité ta paternité et garde-nous fidèles jusqu'à la fin. et garde-nous fidèles jusqu'à la fin. Nous plaçons aujourd'hui avec confiance Nous plaçons aujourd'hui avec confiance sous ton regard bienveillant sous ton regard bienveillant les évêques, les prêtres les évêques et les prêtres et tous ceux qui se consacrent au Seigneur, et tous ceux qui se consacrent au Seigneur, qui travaillent et vivent dans les missions de l'Église. dans la mission de l'Église. Protège leur vocation Protège leur vocation et enrichis-les et enrichis-les de toutes les vertus nécessaires de toutes les vertus nécessaires pour grandir dans la sainteté. pour grandir dans la sainteté. Amen. Amen. Cœur sacré